Many times from videos we need to remove music from the vocal, which is actually very difficult or impossible to do. But now using AI we can do all these things with few clicks without wasting a single minute. I have one video clip that contains vocals and music together. Let's hear it first. بلى يا ابن الخطاب، خرج الخبر من بيت عائشة أم المؤمنين. قلت لا، ما مات رسول الله ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. على رسلك يا عمر. So from this video, if I don't need music, then we can easily separate vocals from music using AI. So let's see practically how exactly we can remove or separate music from vocals. First, we have to go to a website named vocalremover.org. We don't need any login here. Now click on browse my files and upload the video clip from which you want to remove the music. Once it gets uploaded, it will automatically separate music and vocals. Now we can mute music and unmute vocals as per your requirement. Then click on the save button to get three options, which are music, vocal and music plus vocal. In this case, I will choose vocal because I just need vocal. Your vocal audio file will get downloaded. Let us check once how is the audio output. بلى يا ابن الخطاب، خرج الخبر من بيت عائشة أم المؤمنين. قلت لا، ما مات رسول الله ولكنه ذهب إلى ربه. It sounds good. Now using any video editor, you can merge your vocal audio with the video clip. So I am going to use Filmora software for editing videos. First import both the video clip and your vocal audio files, bring them to the timeline, and then mute the original audio from the video clip. Play and check before rendering your video. بلى يا ابن الخطاب، خرج الخبر من بيت عائشة أم المؤمنين. قلت لا، ما مات رسول الله ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب. Now go to export and check all settings and click on the export button to render your video. Your final video is ready to be used. بلى يا ابن الخطاب، خرج الخبر من بيت عائشة أم المؤمنين. قلت لا، ما مات رسول الله ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. على رسلك يا عمر أنصر، فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. Thanks for watching and meet you in some other interesting video.